Tukwaniza mu kitundu kyaffe eky'amawulire aga 44OLWEGGULO. Ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi guno ogwokubiri oba guyite ogwamukutula nsanja mwaka gwa 2024. Nze omuzaana wa Kabaka Erios namugamba okutuusaako amawulire gano ne munange Livingstone Kaweesi ku lw'abakozesa obubonero. Amawulire gaffe ngatandise ne Minisita avunaanyizibwa ku by'enguudo General Katumba Wamala akubiriza abasuubuzi okukomya okutundira ebintu byabwe ku nguudo kubanga kino kimenya amateeka. Ono agamba nti bangi baali balowooza nti byali bya mu lukuŋŋaano lwa NAM kyokka nga lino tteeka ddamba eryetongodde eritabakkiriza kukolera ku nguudo. Abantu abatundira ebyamaguzi ku makubo mu kibuga Kampala balabuddwa okukikomya bonnambiro oba amateeka ga kubakwata awo nno n'okufiirwa ebintu byabwe. Okulabula kuno kukoleddwa Minisita avunaanyizibwa ku by'entambula mu ggwanga munnamagye Jenerali Edward Katumba Wamala wabaddeko mu lukiiko lwa bannamawulire olutuuziddwa wali ku ssengekero ly'amawulire ga gavumenti mu Kampala. Katumba Wamala agamba nti bannayuganda balina omuze ogw'okutundira ebyamaguzi byabwe ku makubo ekintu ekimenya amateeka era asabye kino kikome bonnambiro. Tulina omuze tubadde n'omuze bannayuganda ogw'okusuubulira ebintu oba okuteeka ebintu ku makubo. Ennyanya, kabeji, ndagala, muwogo, bumonde, mwana ntula byonna tubiteeka wali kuba twagala omuntu oli ayitawo atambula agule. Omuze ogwo tulina ogukomya kubanga etteeka teritukkiriza. Etteeka ligamba singa okwatibwa ng'okola ebyobusuubuzi mu road reserve oba abantu omuntu wa bulijjo walina okutambulira engeri eyo namaze okuddamu okugamba abantu bano tetteeka bweriri etteeka lirina obakwatako tulekeraawo okusuubulira mu kkubo. Katumba Wamala agenze mu maaso n'ategeeza abantu bano nti bino tebyali bya nkiiko za NAM zokka wabula etteeka weeriri nti tewali akkirizibwa kutundira ku makubo gano era alagidde abavunaanyizibwa ku bibuga bino okuteekesa etteeka lino mu nkola. Local government erina okunoonya abasuubuzi abo abatunda obuntu obutono bakolerawa si mu kkubo lyaffe kuba ekkubo tulikolera ab'ebigere bayiteko abobodaboda abapikipiki bayiteko n'ab'emmotoka naye si basuubuzi tuteekako byamaguzi. Ensonga tumaze ogiggusa era tukibabuulidde tusaba ne bannaffe mubabuulire nti tekyajja lwa NAM kyajjaga etteeka olwedde likola ki bweriri era lijja kgenda mu maaso. Kati bwe likwatako tagamba nti simanyi bagamba nti obutamanya tteeka tikujjako ki musango. N'olwekyo tubabuulidde bwe bakukwata tugamba nti ate KCC ye banjunya omenya amateeka. Okusinziira ku amyuka ssenkulu w'ekibuga Kampala Yinginia Edward Sale Luyimbazi lino etteeka nga we libaweeredde akuliteekesa mu nkola era agamba nti bano abasuubulira ku makubo bakusooka kusomesebwa oluvannyuma baweebwe ssabbiiti 2 okwamuka enguudo zino. Abatundirako ennyaanya, abatundirako kabeji, abataddeko engoye, abataddeko buli kintu ky'amaguzi aidha ekiro oba emisana tugenda kubanga enforcement zaffe zijja kusooka kubasomesa wayitewo ebbanga lya wiiki 2 tutandika okwenforcinga because twagala kukozesa nyulyanyi twagala bakusooka kubasomesa babenga abategeera abawuliriza mesigi yaffe bejjako bokka bayitawo wiiki 2 tutandika okwenforcinga abantu bajja okwesangira mu makooti maybe bagendeko n'eruzira oba ekitale naye nga tubakubiriza twagala kutwala abantu kitale twagala kutwala bantu luzira tusaba abantu babiri nga bagondera amateeka bejje ku mbalaza bokka. Wabula wano ku ssawa ya Queen awazimbiddwa ettaawo nawo waliwo amateeka agateekeddwawo era Minisita Katumba Wamala alina ebisingawo. Kati ababodaboda baffe manyi bayinza okusikirizibwa avugireko awo oli ate owakagaali naye wakola ki wayita ogwo musango tujja kukwata tusibe. Obodaboda tokkirizibwa kuyita mu ttano wansi warena mall waliwo emmotoka ziyita wansi tokkirizibwa kubanga tewali leeni yo ya bodaboda era bwe bakonerayo omusango gwo. Ow'ebigere tetukkiriza kuyitamu omwo kubanga tetwataddeko wabigere wayita ab'ebigere mukozese wokuweza etaddeko. Era asabye abantu okukuuma empisa mu kibuga Kampala naddala eri abavuzi b'ebidduka okwewala okuyita bwe batalina kuvugira bidduka bino. Basimbye muddo ate gwe nosalawo oyite kuli ogere kuli emmotoka kiba tekiraga bugunjufu
waliwo empisa ezimu zetwesaamu ezitali za bugunjugu abantu abavugire emmotoka oli nasalawo avugire ku muddo nga n'ebimuli abiraba naye nabirinnya nayitawo empisa ezo ezimu siza bugunjufu tuzeewale ate zitulanga ekifaananyi ekibi kuba tomanya muntu akutunuulidde okola ekintu ng'ekyo. Senkumba Brian ku lwa Channel 44 olweggulo. Ate ebyo nga biri bityo bo abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abatuula akakiiko ka paak bennyamidde olwa gavumenti okwewolanga ensimbi ate n'etezikozesa. Akakiiko akavunaanyizibwa mu kulondoola ku nzirukanya n'ensaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo aka Public Accounts Committee Central olunaku olwaleero katandise okuba tooki mu alipoota eyakolebwa kalondoozi w'ebitabo bya gavumenti omwaka gw'ebyensimbi oguwedde 2022-2023. Okusinza ku alipoota eraga nti embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwaggwa gavumenti yali etunuulidde tirilioni 48 n'obuwumbi 32 wabula kyagenda okuggwa ng'ogasseko ensimbi gavumenti ze yeewoola n'ebirala ng'etuuse mu butabalika 52 n'obuwumbi 548. Alipoota eraga nti gavumenti yeewoola ensimbi obutabalika 4 n'obuwumbi 416 wabula nga waliwo ebitajjuuliriza nsonga eno. Alipoota era eraga nti ensimbi kwezi zonna gavumenti yasobola okukozesaako obutabalika 49 n'obuwumbi 226 nga zino zenkanankana n'ensimbi gavumenti ze yali ebadiridde mu kusooka. They will end up utilizing the original appropriated resources, getting into the entities that where the supplementaries have been approved. But you have not gone on to say of these entities where we've pulled this money from, this is now what should be the amended budget. The budget still remains the way it was originally appropriated by Parliament. You're saying if this money comes, we are eventually going to spend it this way. And this is our 48 trillion. And the budget, Parliament proceeds and approves that budget. Now, within the process of implementing the budget, the executive is saying, okay, now we want to change this money from here and put it here. Olunaku olwaleero akakiiko kano akadde kakubiriza omubaka Muwanga Kivumbi lwe katandise okuba tooki era abakungu ba yafesi ya Ssaabalondezi wa gavumenti mwe balabiseeko okunnyonnyola ensonga zino. Bano era balaze nti beetegereza ebitongole 2217 nga zino zenkanankana obutabalika 8 n'obuwumbi 66 okuva mu bitongole 256. Wabula ku bino byonna kizuuliddwa nti ku bitongole ebyabalibwa ebitongole 145 bye bitundu 47 ku buli 100 nga zenkanankana triliyoni emu n'obuwumbi 47 ze zaasobola okumalirizibwa. 53 activities worth 74 billion in 22 entities had delayed. Okay, implementation of these had delayed. Under B, 53 activities worth 74 billion in 22 entities had delayed and were therefore behind schedule, which resulted in delayed service delivery. In addition, 14 activities worth 22.5 billion were completed but were not functional. These are things that you find the project is completed, the market is completed, but someone is not utilizing it. Alipoota era eraze ne bukubungi bw'abakozi abali mu bitongole bino. Okusinziira alipoota egamba nti bano beetegereza ebitongole 367 nga ku byo 265 bino bye bifuna omusaala okuva mu Ministry evunaanyizibwa ku bakozi ate 12 bifuna omusaala okuva mu nteekateeka endala. Mu mbeera eno baakuba tooki mu bakozi 35,800 mu 753 be basobola okukakasibwa wabula ate abakozi 2,439 bano babakakasa. Now, a total of 7,744 individuals whose names were not on the February payroll turned out with all of the documents that we wanted from them to show that they were employees of government. In other words, they were not on the February payroll that we obtained from the Ministry of Public Service, and yet they are genuine employees of government. So you'll ask yourself, how did that come about? The reason was that the Ministry of Public Service uses a system called
human capital management system. Ssente w'akakiiko kano Muwanga Kivumbi ayogedde ku nsonga y'abakozi alipoota beyanokolayo. Naye nkola nkyamu nnyo okubeera ng'olina abakozi mu linnya lya gavumenti ng'ate tebali ku payroll. Kati basanzeko n'abakozi abawerera ddala nga 6 ng'abo bo baafa babivaako dda baali teyalinga dda kweganga abakozi bampewo naye nga babadde basasulwa. Era Auditor n'agambye abo yagambye dda batwalibwe babuulirizibweko mu CID. Kati otunula ku bino byonna n'abakozi ba gavumenti Auditor akugirayo ekifaananyi nti nabyo bibaddemu empewo ennyingi ennyo egenze wala n'okufiirizibwa ssente ogende wala. Ono era n'enzirukanya y'ebyensimbi omuli ezeewolebwa obutabaako biwandiiko awamu n'obutakozesebwa kimwennyamiza nnyo era n'alega nga bwe bajja okuyita baminisita abavunaanyizibwa ku nsonga zino basobola okubitebya. Ezo ze tugamba nti tukozesa nga baaziwa ebitongole bisaanidde zikozesa balina n'obuwumbi mu dola ne mu shillings ze batuuziza ku akawunti zaazo nga nazo ziri awo zeebasetulo. Kati abantu abayinike abeeyisanga bwe batyo tosobola kubasanga. Kibuzo kiri nti n'owuliriza story ti gavumenti eno egenda neyeewola ssente nga terina ne kibayita concept note, terinayo nakawandiiko nakamu kaga nti kino tuzeewola tugenda kukola omulimu unatambula bweguti ne bweguti n'omulala tasobola kuzeewola. Alipoota eno mu butongole yaweebwa omukubiza w'ekikolwa nga olukulu era akakiiko kano katandise mu butongole okubeera nga kagiwuliriza. Gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni yavaayo ne yennyamira olwa alipoota eno gikwasa paalamenti n'ategeeza nti kalondoozi w'ebitabo bya gavumenti yali ateekeddwa gikwasa bitongole bya gavumenti birala omuli kaliisoliiso, poliisi n'ebirala batandike okunoonyereza ku mivuyo awamu n'obuli bw'enguzi obugirabikiramu. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Olweggulo. Weebale nnyo Isa Kigongo olw'emboozi eyo. Ate leero olunaku lwakutaano wabeerawo okusaba kw'okuyita mu kiro olunaku olwaleero naye tulina ekigambo kye tukutegekedde omusumba Robert Kayanja ku ebyo byazze ng'abuulirako ate nawe kikuzeemu amaanyi otegeere lwaki oteekeddwa okutambula olugendo lw'obulokozi. Let's talk about worship. She changed the subject and she said, our fathers, our fathers. I mean, look as though I have no father. But our fathers worshipped on this mountain. And you Jews said that in Jerusalem is the place where I ought to worship. You think I need to move from here to come to your place to have a breakthrough? One of the problem of humans or Christians, when you are somewhere and things are not happening, you think the problem is the place. So you keep on moving. Today you are here, tomorrow you are there, the other day you are there, the other time you are there, this place is there. Jesus said, verse 21, woman, now believe me. It's not about a place. The problem, you don't know what you are worshipping. Because the Father is not looking for a place. The Father is looking for someone who can worship Him in the Spirit and in the truth. The problem is you. Tell the person next to you, say the problem is you. You are worshiping what you don't know. The problem is not the place. The problem is you. Because you're the one who came out with the solution of a husband idea. You're the one who came out with the idea of fetching water for a man who is not even your husband. All the things you've been doing that has caused you to fail was your idea. You didn't get them from worship. Because whatever is born of God overcomes the world. You can't get into worship and come out empty-handed. You can't get into God and come out empty-handed.
Psalms 24 has said, he who has clean hands, he who has a pure heart, God will bless. But the ability to do it is not in you. Because you are thinking you need a husband. You are thinking, I need human ability. I need human understanding. I need someone who can stand with me. So what did Sarah do? When Sarah realized she couldn't have a kid, she said, Hagar, you are producing a kid. Probably Hagar would not have had a child because she was a slave. Who marries a slave? That was our opportunity. But Sarah said, you produce a kid, he will be mine. Not only that, it's not only on Hagar, but the Bible tells us that when Lot left Abraham, Lot would have been the one to take over the family, to take it to another level. So Abraham was not only barren, but he was abandoned. So what did he do? He allowed his house, a house of the barren woman, to become a place of birthing babies. If you are saying, I am barren, but all the babies in the community are going to be born in my house through my hand. For the Bible said, and Abraham took young men, 318, born in his house. If you think a curse is on my house is going to be a house which blesses people who come in it. Don't hang on what the devil has said about you. Turn it around. Turn it around. Turn it around. This is a year of turning it around. Glory to God. Abatudde wansi, amamu abayimiridde Mukama atandike namwe. May God start with all who are standing now. This is a year of a turnaround. You think my house is a house of barren? There is a curse of barrenness. How come those who are in the house are not barren? How come they ain't barren? This is the year. God is going to turn the wise men backwards and turn wherever is surrounded. It's going to be blessed. Akudira mu luyimba taluwoomya nzikiriza ate nsooke ntuuseeko lwe tukutegekedde olunaku olwaleero ate tulyoke tweyongereyo. Olugero lwaffe lugamba nti ow'ennyimba mbi ayimbira mu babe. Amakulu gaalwo gali nti omuntu akola ekintu ne bwe kiba nga tekituukiridde bulungi abeera akikoledde mu bantu b'amanyi basobola okumugumiikiriza mu ngeri emu oba endala. Ate nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe amala getulina abakulembeze ababaka mu kibiina ekya NRM basisinkanye omukulembeze w'eggwanga mu maka ge agasangibwa Entebbe era bano ne bakubaganya ensonga naddala ku kugatta ebitongole bya gavumenti ebitali bimu. Wetujjidde ku mpewo nga abaka ab'ekibiina kya NRM bataka mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Entebbe nga bano bagenze kubaganya ebirowoozo mu kutaba ebitongole bya gavumenti ebitali bimu. Nampala wa gavumenti Hamson Obuwa ku nkya nga basimbula okuva ku lukiiko lw'eggwanga olukulu ye yategeeza bannamawulire n'agamba nti ku lukangaga lw'ebiteesebwako olunaku olwaleero balinaako ensonga emu yokka nga ye y'okubaganya ebirowoozo ku ngeri gye basobola okutabamu ebitongole bya gavumenti ebitali bimu. The main subject for discussion and resolution through consensus is rationalization of government agencies and public expenditure. You are aware that for some times the debate already been on. It has been handled in cabinet. An omnibus bill was introduced in Parliament. Now it is time for us to caucus with the national chairman of NRM to see the best way forward of finalizing this agenda, and that forms the basis primarily for today's caucus meeting
at State House in Tebe. Enteekateeka eno yayisibwa emyaka egiwerako emabega wabula nga ne gye butuukidde olunaku olwaleero tewannabaawo kikolebwa. Omubaka Faith Nakut avuddeyo n'annyonnyola ku lwaki ekintu kino bakikoze olunaku olwaleero. It has taken long because we have to analyze case by case, because we don't want to reach a point where today we say, let's merge the ministries. The next day we are the very ones creating authorities, creating agencies, commissions. So it's better that it is analyzed better, so that when we are rationalizing, it's for the good of the country, to reduce costs, but also not to frustrate work. So let the services that people have been receiving continue normally, even in the process of this restructuring. Abamu ku bakiise ab'ekibiina kya NRM abasobola okwetaba mu lukuŋŋaana luno nabo basobola okwogerako naffe nga tebannaba kwolekera maka g'obukulembeze bw'eggwanga Entebbe. We can go from better to worse if we are not careful. So we have to put ways on how we can reduce expenditure, because expenditure brings pressure, and pressure brings in an aspect of borrowing. Now when we borrow, our debt increases, which really is going really to encroach so much on our development. Yali badde atulagira bulagizi nayagala naffe tumuwe ebiteeso byaffe nga bwe tubiraba ebintu naye ate ku side endala bw'olaba bwe tugamba nti ebitongole ebimu byonna tubireko ngola ebirala nga bikola duplication of work. Ogenda kusanga ministry eno kyekola ne authority eri kyekola kati ogenda okusanga nga mulimu duplication work ate nga kiina abakozi bangi. We need a smaller cabinet, more efficient, more effective cabinet. We need a smaller government. So this is a matter that me as an economist and somebody who understands what is happening with our budget will go and support. I know for sure that there are agencies that on their own merit should be considered for a stay. In other words, to keep the status quo. But that should be debated, should come out and we look at it and we say this particular entity, let's not tamper with it, let's keep it. Munnakibiina kya NUP Dennis Sekabira avuddeyo n'akuba ebituli mu nteekateeka NRM gy'ekoze ey'okukwata olukuŋŋaana luno n'erutwala maka g'obukulembeze bw'eggwanga nga gye bagenze okuteeseza ku bintu ebikwata ku ggwanga eryawamu. Abaamukola obudde baamukolera baali bategeera bulungi ne bayawula essiga eddamuzi ku ssiga lya Parliament ku ssiga erikulembera eggwanga erya executive. Kaakati kino kye bagenza okukola gyonna gye bagenza okukikolera kikyamu balina kukikolera wano. Parliament eri wano, so byonna bye baagala okukola balina kubikolera wano. N'olwekyo kye bagenzeko kikyamu. Olunaku lwajjo abaka ba Parliament bagenza okukola omulimu oguli mu ssemateeka ogwa oversight. Bageze bakyatambula bakebera enguudo ne babajjako emmotoka zonna ne bazikomyawo ku Parliament. Kati emmotoka zezimu ate zitaddemu abantu abagenza okulya ebisiike. Ndowooza kye bagenza okukola kikyamu. Wabula ono Hamson Obuwa alina obubaka bw'amuweereza ku lwaki kino bakikoze. As part of our family political meeting, we normally generate consensus through such national debates at that nuclear level of the national resistance movement before we come to the extended family, which is Parliament of Uganda, comprising of other political parties. I believe this is good practice in a multi-party political dispensation, that a political party will first caucus in order for them to discuss a matter of national importance internally before they move externally. It is a good practice. Obuwa era akonyeeko ne ku nsonga y'ekibiina ekya NUP abali mu kwerumaaluma nga n'abamu baagala kujja bwesige mu mmyuka w'omukulembeze w'ekibiina kino omubaka Mathias Mpuuga Nsamba era ng'olukwe lwatandise dda okuyinda. I definitely have no advice for them. Life is about choices. If they make choices to dismantle themselves, that is good enough. But I want to state as a matter of principle and as an objective politician that even the NRM, we need a strong opposition, because the moment we have a strong opposition, an opposition is like a mirror. It will be able to provide checks and balances. We will be able therefore to deliver as the national resistance movement when we also have checks and balances. But life is about choices. They can choose to be strong, they can choose to weaken themselves. It is to them. Olukuŋŋaana luno lwa lunaku lumu era nga ebintu bingi ebisuubirwa okugenda maaso n'okuteesebwamu. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Olweggulo.
Ebyo nga biri bityo bo ababaka abatuula ku kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga eza Asia ko ne Uganda ne Ssemazinga wa Africa okutwalira awamu nga zikola ku nsonga ez'obungi bw'abantu mu mawanga gano zivuddeyo ne zongera ku muwendo gw'abantu ogweyongedde naddala wano mu Uganda okuva mu myaka egy'enkaaga. Bano ne bategeeza nti eno ensonga lwaki ebbula ly'emirimu likyase nnyo ensangi zino saako n'abali mu bitundu ng'ebya Karamoja okubeera nga mu njala. Ani amuwadde akatebe. Have many children, people will remove your land. Unfortunately, there were too many people that day. So I asked them, how many children do you have? He said, me, I have 17. Then another person, how many do you have? 14. Then another one, how many? 21. Then I asked them now, the one with the biggest number, 21 years, 21 numbers of children. That assume that it is me, I am only one person, the only child of my father. And then for you, you have 21 children. And now we are conflicting over the same piece of land. Do you think your 21 children can defeat me? The man looked at me and said, for you, you are more educated, you are also working a big passion now, a member of parliament, it becomes difficult. Then I told him, that is why I'm here. I'm talking to you so that if you educate your child, the value of the passion is more important than the numbers. What matters is the value of the children you have, other than the numbers of the children you have. Because you have 21, but assuming my father had only me, there was no way you can defeat me. That's when they started learning and understanding that there is need to do something to reduce the number of children that is affordable for you as a family to take care of. Honorable, you wanted to talk something. I don't have a problem. I can be outside for long. They are already gone. I mean, they're on their own. They don't even care about me. They care about themselves. Is that something that we had planned? Yes, we did. We did. We learned from my family where I grew up from. So many kids, some of them did not make it. I mean, it is a choice that we are now bringing to our states, the African states. Should we now believe on our culture that we must have 10 wives, many kids, because that's wealth? Or 69, like the one of the king. Or the 69 women. So the king may be able to support. So do we live there? Or should we have a paradigm shift to suit ourselves? You and I, we are in the same, we a different realm. You may not be able to propagate that you may have 10 wives. As much as even if you're a man, how will you defend for them? That's the question that brings us here, that we must change our mind to a new paradigm shift and help our people. Ate ye omubaka Betty Namboze avuddeyo n'asaba abagoba ba boda baleme kugobwa ku nguudo kubanga nabo bannayuganda abasaanidde okweyagalira mu ggwanga lyabwe naddala nga banoonya ekigulira magala eddiba. Mulimu ng'emirimu emirala gyonna ogwetaaga protection, ogwetaaga okutendeka abavuzi ba bodaboda bagukole bulungi okusinga okubalekaawo bo ne bafuuka kati nga we baafuuka nti lwafuuka lusuku lwaki lwa poliisi nti bodaboda z'abaana baffe ze ziyimirizaawo abapoliisi olugenda ku kkubo bw'ati aleka agambye ne mukyala we nti noteekako amazzi g'akawunga olulaba ka bodaboda ng'akayimiriza ng'ama mpa $5,000 tabula musango gwakavunaana. Tosobola kuddira kitongole kikozesa abantu bo bangi n'okireka ne kifuuka kyakubatulugunyizaamu ate nga gwe gavumenti gwe wennyini totaddewo mirimu gy'abaki gy'abavubuka. So twagala era tugenda kusaba palamenti ensonga eno palamenti egyogereko kubanga abo aba bodaboda be bakama baffe ye industry gye tusobodde okukolawo ye Mwami Museveni lyekkolero lyasobodde ozimba ye industry gyasobodde ozimba mu bukulembeze bwe ya bodaboda mpozi n'eyokwata enseenene olidde
kakati ate abo tulina obbalabirira gy'emirimu gye tutonzeewo ebitali byakusaaga ne ikonome yennyini ne ikonome yaffe yennyini era ya bodaboda kuba amakubo gaffe era gasigalidde bodaboda zino ze zitwala abantu mu malwaliro ze zitwala abaana mu masomero nawulidde minisitule y'ebyenjigiriza egamba mbweweza ababodaboda otwala abaana mu masomero osobola okugaana ababodaboda otwala abaana mu masomero tebaagala abaana b'abantu basome bafube bagamba nti ababodaboda bw'oba otwala abaana vuga bwoti weeyise bwoti n'amakubo gaali badde gazimbwako ebifo awayita bodaboda sente ez'amakubo ababoda abo si be baazibba abo abali mu ministries abayisa ebiragiro nti no bodaboda temutwala abaana b'amasomero be baalya sente z'enguudo kubanga enguudo zaali badde ziriko obukubo awayita abavuga pikipiki awayita ab'obugaali nga kuliko n'awayita ab'ebigere deni n'awayita ab'emmotoka amakubo naddala streets mu bibuga bwe zito we zaali badde zizimbiddwa n'olwekyo okuba nti tebizimbiddwa bulungi si musango gw'ababodaboda okubaddangako buli lunaku n'olwekyo twagala kumanya minisitule etubulire olwaleero nga we twogerera wano bodaboda mmeka ziri ku police stations zazza misango ki genda wano ku CPS ozirabe ziri wali wamanju zivundidde awo naye nga gw'olaba eno biwangulo eri munda baazibbamu ddaki spare parts yenna baazisumulula dda naye ne poliisi naye eswaleko olutwala emmotoka y'omuntu oba epiki y'omuntu ku poliisi bagibbirawo ddala abapoliisi ne bayigira ddala omuze ogw'obubbi bwe butyo nti omuntu oluteeka akapikipiki ke ku poliisi enkeera agenda okukanona nga bakasumuluddeko obutaala eyo yefundikidde amawulire getusobodde okuŋŋanyiza olunaku olwaleero tukwebaza olw'okubanga obadde naffe kuba gye twatandikidde amawulire gaffe okutuuka wano nga kubidde oluku mu mutwe omwezi gwe tulimu gwe gwokubiri omuli olukuŋŋaana omusumba Robert ne Jessica Kayanja lwe bategese wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral nkubanga ennaku z'omwezi 7 okutuuka nga ennaku z'omwezi 9 olugendo okutambulira ku mulamu ogugamba nti okukutula ebisiba n'okweddiza amatwale oba ekiri mu kyenyanyimbe nti breaking barriers and taking territories olukuŋŋaana luno lukulu nnyo mu bulamu bwaffe waliwo ebintu bingi ebitutawaanya betusaanidde okusabira ne bikutuka ku bulamu bwaffe ne tulyoka tutambula olugendo lw'obulokozi nga tweyagala n'olwekyo jangu wetabe mu lukuŋŋaana luno tojja kusigala kyekimu mulimu ababuulizi b'enjiri okuva mu ggwanga erya Rwanda, Kenya, ko ne Zimbabwe ate n'abasumba baffe wano nabo tebagenda kulutumirwa mwana n'olwekyo jangu olubeere musirwa abakyala bokka n'abaami mwenna namwe musobola okujja ne mbeeramu kubanga ebisiba abantu tebisiba bakyala bokka naye n'abaami bagenderamu ate ekyawandiikibwa kyaffe ekyaleero kiri mu Zabbuli eya 24 olunyiriri olusooka wagamba nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo ensi zonna n'abo abazituulamu ekyawandiikibwa kino kyongera okutuwa amaanyi mu mbeera ez'enjawulo ze tuyitamu ez'okusoomoozebwa ebimu ne tulowooza nti Mukama tabisobola naye kisabiremu omujjukize nti ddala okujjula kwayo ensi n'okujjula kwayo bibye temuliimu kintu kyonna kyatayinza kukuwa n'olwekyo awo mukaabirire era onaalaba enjawulo mu bulamu bwo nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe ne munange Livingstone Kaweesi ku lw'abakozesa obubonero weebale kubeera naffe ate tukulindiridde ne mukusaba